Hey, salut tout le monde, c'est Damoclès, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition. Et je tiens à m'excuser pour les 3 derniers épisodes parce que le merveilleux PC que j'ai, dont je ne dirai pas la marque parce que c'est vraiment de la merde, en fait il y a des ports USB qui bug, ça je vous l'avais déjà dit, et du coup il y avait un petit grésillement de son au niveau du micro. Bon, heureusement c'était pas trop exagéré, mais c'était quand même présent, donc voilà, je tiens à m'excuser, là normalement c'est bon. Du coup, on se retrouve après la dernière fois où, décidément, dans ce chapitre-là, tout s'enchaîne, hein. C'est vraiment... on n'a pas un instant de répit. Premier épisode du chapitre 13, il y a eu carrément des trous noirs qui sont apparus partout dans Mira. Deuxième épisode, il y a ce vaisseau spatial géant qui fait la taille de Primordial, littéralement, qui est apparu avec Void qui se qualifie comme l'accordeur de monde. Mais en bref, il a juste détruit l'univers d'Elma et l'univers de la planète Terre. Voilà, c'est ni plus ni moins. On avait aussi récupéré dans notre équipe du coup le cher monsieur Hal comme il s'appelait, qui a le scale Ares Prime, qui est d'ailleurs un peu nul. Et bref. Et du coup bah en fait on devait juste retourner à la Castle Blade parce que du coup on va pouvoir commencer le chapitre 2, enfin l'acte 2 du chapitre 13. En tout cas j'espère que vous allez bien, comme d'habitude évidemment ça s'il vous plaît n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, ça fait plaisir. Ça coûte rien, et si vous voulez suivre les aventures en direct, bah vous avez tous les liens en description de vidéo. Voilou voilou. Non, j'allais dire à propos de ce week-end, mais de toute façon ça concerne que Twitch, donc vous YouTube vous n'êtes pas concernés. En tout cas on a bien fait de faire à 100% le jeu, comme ça on peut tout avancer. Niveau 54. Tranquille. Projet Exodus 2. Oh. We got a basic plan drawn up. Meet me in command. Roger. Let's move. Ever since Void turned up, we've been witnessing ganglion remnants stirring back to life, all across Mira. They're as vulnerable as us, what with the DMAT events and ghosts. But they've also got an objective that will have lit a fire under them. Objective? Oh, Void's floating continent. Volataris is a special place. Those who heard Void's call have begun some holy pilgrimage there, for the promise of a new world under their creator's leadership. They may be fragmented at best, and little more than a minor nuisance, but these recent events have granted them new purpose. You'd think they'd want to regroup quietly. Instead, they're out there raising hell. I'm glad they've kicked the blues, but throwing an all-you-can-loot and plunder buffet? That part I don't love. Remember, they were a coalition. Their mission, to eradicate Samar's descendants, including us. The tiger cannot so easily change its stripes. The fight for survival, it never ends, huh? We've come a long way indeed. This place is our second home. We've overcome the odds, made it a safe haven. DMAT events, ghosts, ganglion. We must remain firm against these ever-present threats. In addition, we must reclaim the cores Void stole, prepare to leave for a new world. Bluntly, the only choice left for us now is to run. In other words, we're talking about a second Project Exodus. Just when we've beaten that damn Luxar. We just can't seem to catch a break, can we? No kidding. Just when I was starting to put down some roots here. Dire que c'est comme ça. Guess so. Don't mean it's not a kick in the teeth. I do share your grief. However, we must face the facts.
the dematerialization phenomenon is spreading, and eventually it will engulf the planet in its entirety. This truth is unequivocal. And this time, it's not just humanity's future that's at stake. Our aim now is to evacuate all races that live on Mira. Every single one? Of course. All those that would be amenable to our proposal. Regrettably, any life forms we cannot communicate with will not be considered. That's quite... how should we say, egoistic, no? Insister sur le fait que les humains ne doivent pas faire de discrimination. I understand how you feel. I didn't propose it lightly. But frankly, it's just not feasible to do otherwise. Some species are dangerous, some others simply too violent. With the time we have and the available personnel, finding a way to save them all is impossible. Okay, but even narrowing it down just to the sentient races, will that work? Good point. If our only choice is to build a lifeboat, making something big enough, it's gonna take some time. We've agreed on a cooperative partnership with the Manon to obtain a ship. We're going to use the Manon ship, the one over NLA. You betcha. Eyeballing it, it should have the capacity. Enough to carry C'est vrai qu'il est all assez grand, ouais. evacuees. Of course, it'll need a fair bit of retrofitting. We'll need to incorporate the Ares jump drive and the Lifehold Core's protoplasmic fluid system. But if we work together, we should make it before the Reaper comes a-knocking. Why, that's feeding 3 cooks with 1 stove. Right, so that part we've got tied up with a bow. We've already contacted all known Xeno units. They should be apprised of the plan. Sadly, some of them did respond they're planning to go down with a planet, but Ah oui, d'accord. most are currently in the process of relocating to NLA. Then we've got no time to lose. Right. As of now, all active Blade personnel are ordered to give this plan the highest degree of priority. Broadly, we have 2 objectives. Helping to construct the escape vessel and supporting those who want to come to NLA. It's all hands on deck. We may require troops to take assignments across division lines. Be ready for anything. Roger. Par contre, le chapitre est ultra intéressant, on est d'accord. Hein. Franchement, là, le scénario... Bon, c'est pas non plus un scénario qui retourne le cerveau, mais il est quand même classe. Hein. Stuff outside of our official divisions, right? Right. First off, we should head back to the barracks. Make sure we're prepared for anything. Okay. En vrai, je vous avoue que s'ils ne mettent pas de contenu secondaire, je vais pas m'en plaindre. Hein. Parce que là, franchement, j'ai envie de connaître l'histoire. Hein. Le regroupement à New Allied des races habitant Mira est lancé. Le Blade aide à construire le vaisseau d'évacuation et soutient les arrivants. C'est vrai qu'en vrai, le vaisseau Manon, j'y avais pas du tout pensé, mais c'est vrai qu'en vrai, c'est la seule opportunité de pouvoir se barrer d'ici, en fait. Hein. Mais c'est assez stylé. C'est assez stylé. Pourtant, c'est fun, la discrimination. Ah oui, vachement. Hein. Mais du coup, je sais pas du tout, parce que du coup, vu que le chapitre 13 se passe là, est-ce que du coup, à la fin du chapitre 13, du coup... Normalement, non, il te laisse sur le monde de base. Je pense qu'à mon avis, il doit y avoir un moyen de... Oui, c'est un chapitre additionnel, donc t'as forcément possibilité de revenir en arrière pour compléter le 100%. Parce qu'en soi, à Mira, on n'a plus rien à faire, il y a juste Télésia à tuer, quoi. Mais je pense que si, t'es obligé, sinon ça veut dire que tu peux juste plus jouer au jeu. Enfin, tu peux juste plus jouer au jeu. Ce qui serait vraiment con, en fait. Mais il y a un truc que je voulais dire, et je sais plus c'est quoi par contre. Je sais plus du tout c'est quoi. Ah, nouvelle mission d'entente. J'imagine qu'il faut... Personnage exclu. L'épreuve du héros. Aucune condition. Ok. On n'a pas de mission ailleurs, j'imagine. Non, il y a juste ça, mais ça, on s'en fout. Est-ce qu'on ferait pas cette mission-là? Est-ce qu'on ferait pas cette mission d'entente, en vrai?
On voit les missions d'entente en général, elles sont pas très longues, il y en a qu'une seule à faire. Ouais, il y a pas de tête à tête non plus. Hein. Non. Alors, on va peut-être faire cette mission-là d'abord. Hein. Sinon, on sera fait. Hein. Quoique là c'est quoi là? Non, on va d'abord finir l'acte 2 en vrai. On va finir l'acte 2 et avant l'acte 3, on fera les missions secondaires s'il y en a. Ce sera mieux. Oh, super. Where's the fire? Here's the deal, right? You know how we're helping wire in the Ares jump drive system, don't you? Yes, so we've heard. But actually, we're not really experts on this skill in Ares stuff, are we? So we went and asked that fandom guy, and he said you guys are the usual go-tos around here. I see. Let me guess. You'd like us to go to the hangar and advise your scientists? You got it! We'll go now. Wow, thank you! You guys are just the pizza toppings! Je les ai là, Manon. Bon, vous comprenez maintenant pourquoi faire leur voix en doublage est impossible. Et du coup, moi, à mon avis, ce qui va se passer, parce qu'il y a une nouvelle map, et ça, on l'a vu dans le trailer, en fait, je pense que la nouvelle map, on y aura accès soit après le chapitre 13, soit pendant le dernier acte. Parce qu'il y a 3 actes au chapitre 13. Donc, à mon avis, je pense que ce sera à ce moment-là qu'on pourra aller faire la suite. Et on doit aller au hangar, évidemment. Pourtant, je veux doubler nos ponts. Ouais, c'est pas la même voix. Hein. Après, je réussis à les doubler de la même manière, quoi. Nice of you all to drop by. How's it poppin'? Friend Al really loves saying that. His idea of a gag. Don't get too hung up on it. That's right. Someone asks how it's poppin', you say? Terrible, of course. Yourself? Better than you, meaning terrific. Tatsu mystified. It is as we have been told. It takes 2 minds to tango. Hey, Al. Ask me. Hey, Gwen, how's it poppin'? Naturally terrible. And how about you? Not awful enough for you to be worrying about. Huh? You haven't changed a bit. Say, you've been out of this world. Got any words of wisdom for us from the great beyond? It's not that kind of highfalutin place. More than anything, it was dull, like a cheap roadside motel. Please, we would love to hear your choice morsels. Me too. Color me curious. Way to gang up on me. I'm warning you, it's a slog. Je pense que ce sera à vous d'en juger. No pressure, huh? Fine. But you're buying the round. Bunch of busybodies. Et je pense que c'est cet endroit-là qu'on va devoir explorer. Hein. La nouvelle map, à mon avis, c'est ça. Hein. So, before the White Whale crashed, a bunch of ghosts got me cornered. I was cut off.
just as my goose seemed cooked, something opened up in front of me. And also, I felt this huge pull at the same time. My body inside the Ares. We were being sucked right in through the opening. Beyond that was a sight to behold. If space could have edges, that was a place where you could see them all. Thinking about it now, and to get a little technical, it was a nexus of parallel universes. It was like the backstage of space, the border town of all universes. The rift between worlds. Xeno. Light years beyond the realm of human science. But strangely, most of the Ares features kept functioning as normal. Sure, the sensor suite adapted for human tech kept throwing errors. But the main transceiver never stopped logging huge quantities of some kind of data. And you might think I dreamed all this up, but somehow I could understand what that data was. Not logically, intuitively. You ready? Well, what came flooding into me in the Ares was the consciousness of all living things across Xeno 3. Oh les bâtards, ils ont réussi à relier tous les Xenos. Tous les Xenos ils coexistent. The human brain isn't built to handle something like that. I could tell in an instant. I think I got that one from an old sci-fi flick, but I'd say it was the right call. Now, the Ares was a step ahead of me. It sifted through that huge torrent of data, presented me with the information I most wanted in that moment. Xeno 2, putain. How to escape the world of the rift and get back to this one. Il y a beaucoup de choses à dire, j'en parlerai après, je vais m'arrêter pour l'instant. It's thanks to its help that I came back at all. Well, the universe Earth was a part of was destroyed. This one with Mira is a completely different one. So maybe back is the wrong word. Sounds like quite the trip. So that's your plan for us to leave this universe? You're proposing we use the Ares to make our escape? Well, more or less. But? I don't really understand exactly how I got here. One slip up and I'd be washed away in that stream. I might never have been able to escape it. That world. It's a mind prison. A prison? Void Seat. I think he was held there. His consciousness, at least. You told me about the Vita, how it was a vessel to facilitate Void's coming. I guess what it did was channel his soul in some shape or form, freeing him of his shackles. What does that mean, though? Now, hold on a sec. That's like how our MIMs work. No way. All the loose threads seem to be coming together. Perhaps Void escaped from his cell by tracking the Ares as it left the rift between worlds. It would explain the impeccable timing. And here's the kicker. The thing that's in the Vita, it's not just his mind, it's his body, too. When the Ares first appeared in this world, it was shortly before we encountered you, right? Then the Ghost's appearance and the DMAT events.
It's possible that it caused both of them to manifest. Wait. I see you trying to connect all the dots. Don't you think you're jumping the gun? Maybe. But when Void showed up and attacked my world to claim the Ares, think about it. That was exactly when the ghosts appeared. What are we thinking then? Cause and effect, or... Void said he brought worlds into Concord. Oh. I feel like I'm starting to get the picture here. Must be urgent. Yeah. We need you in Oblivia. Hoping you can track down a man-on engineer. Roger. Let's hear the details. Here you go. The guy is in charge of the jump drive design. Apparently, he had a part in mind for the Crux, but it was sitting in a ganglion stronghold, so we had to get it. That's a bold move, Commander. What can I say? These are desperate times, so... We did assign an escort, but then Ganglion found him and we lost contact. Understood. That's enough to go on. We'll head for Oblivia ASAP. Good hunting. Let's move. Intéressant à dire. L'endroit où s'est retrouvé Hal, c'était l'espace entre les différentes dimensions. En soi, qu'on ait vu des images de Xeno 1, Xeno 2, Xeno 3, c'est pas illogique. Parce que c'est un espace entre toutes les dimensions du monde. Mais ils auraient pu faire le choix de ne pas intégrer ces univers. Pour moi, s'ils ont intégré les images du 1, du 2 et du 3, surtout qu'on sait ce qui se passe à la fin du 3, si vous avez joué au jeu, on sait surtout ce qui se passe à la fin du 3 si on... grâce au DLC. Pour moi, s'ils ont montré des images de Xeno 1, 2 et 3, c'est qu'ils vont relier le X à cet univers-là. Donc je pense que Xeno 4, ce sera une réunification de Xeno 1, Enfin, c'est une réunification de la situation finale de Xeno 3. En fait, en gros, faut vous dire que les deux séries vont converger pour former Xeno 4. Pour moi, ça ne peut se passer que de cette manière-là. Je vais juste mettre en pause, je vais aller chercher un mouchoir et je reviens dans 2 secondes. Ok. Bon, il y a un truc qui me rassure aussi, les gens, parce que je m'étais dit, à tout moment, en fait, on a la confirmation que les univers existent en parallèle et surtout que Xeno X n'est pas le préquel de... Enfin, que Xeno X n'est pas... Enfin, que la trilogie n'est pas le préquel de Xeno X. Parce que je me disais, à la scène post-générique de Xeno 3, on voit un trou bleu arriver sur Terre. Et on est tous en mode, ouais, c'est Cosmos de Xenosaga et tout. C'est ce que la plupart des gens disent. Et je m'étais dit, mais attends, s'ils décident de tout relier, est-ce que ce serait pas tout simplement Elma qui vient sauver la Terre? Non. Ça aurait été chiant qu'il fasse ça, mais non. Donc du coup, ça veut dire que Xeno X, enfin la trilogie et Xeno X se déroulent dans 2 univers séparés en même temps. Mais à mon avis, si vous voulez mon avis, quand ils vont quitter l'univers de Xeno X, ils vont se retrouver sur l'univers de Xeno 1, 2 ou 3. Mais de toute façon, on s'en fout parce que de toute façon, ça revient au même. De toute façon, tout aboutit à Xeno 3. Donc pour moi, Xeno 4, à mon avis, on aura probablement une fusion de l'univers des civilisations des 3 premiers Xeno et de ce qui s'est passé là. Donc on verra bien, mais... En fait, vous êtes en train de dire qu'ils ont ressorti Xeno X pour préparer le terrain pour Xeno 4. Et je commence à comprendre ce qu'ils veulent faire. Donc en vrai, ils feraient une fusion un peu de l'univers des 2 univers. Ce serait très particulier. En vrai, s'ils font une fusion de l'univers très très moderne et réaliste de Xeno X avec l'univers plus fantasy des 3 premiers Xeno, en vrai, ça peut être un move de génie. Donc on verra bien. Mais ouais, du coup, en fait, c'est vraiment, en fait, c'est... Enfin, je veux dire, le DLC de Xeno 1 prépare à Xeno 2, le DLC de Xeno 2... Enfin, ouais, en fait, tous les Xeno, en fait, sont imbriqués les uns dans les autres, quoi. Bon, après, ça va que bon... En gros, il y a juste à savoir ce qui se passe dans le... Enfin,
N'empêche que ce Xeno restera pas impératif à être fait, quoi. Mais franchement, ouais, ça veut dire qu'en gros, les gens ont attendu 10 ans pour découvrir que du coup, les 3 Xenos sont bien reliés. Par contre, du coup, le projet Exodus dont on entendait parler dans le 3, je pense que c'est juste une coïncidence, du coup. Je pense. Bah, de toute façon, parce que le projet Exodus, de toute façon, ça se passe dans l'univers de Klaus, donc avant Xeno 1. Donc ça n'a rien à voir. I'd say we're in the right place, huh? Only ganglion bodies, though. Seems like our engineer might still be alive. Yeah. Let's confirm. Who goes there? It's you. You again. I see. Looking for your friends, are you? Do you know where they are? What happened here? The people of Roth have accepted your exit strategy. We decided to send our younglings to NLA first. We were passing through here en route, where we encountered and assisted human troops in combat with the Ganglion. We were able to claim victory, albeit at a price. I'm transporting our wounded. Now I see. We thank you. There is no need. Your friends are safe with us, undergoing treatment at our stronghold. Ms. Bweed, did you see a Manon in the soldiers' company? I have not seen any, no. But there were other units. Maybe they escorted them. Could we accompany you now, on the way to your stronghold? Yes, you may. What's going on? Looks like a job half done. You die! Die like beasts! Let us handle these ones. You have wounded. Get them somewhere safe. I hear. All yours. Allez, c'est parti pour casser la gueule. Bon bah voilà, c'était très dur. Elma, let's get to the Rothian stronghold. Right. Ok. Hop. Ouais, je mettais en mute les... J'ai pas trop suivi parce que je mettais en mute la conversation Discord. Parce qu'on entend des bip pendant que je joue, bon. Voilà. Par contre, on est en train de voyager aux quatre coins du monde. Hein. Donc je pense qu'en vrai, mais du coup, est-ce que la question c'est du coup, vu que là on a la confirmation que les 3 Xenos seront reliés, enfin que les 4 Xenos seront reliés, est-ce que, parce que Monolith Soft, je crois qu'il travaille sur un nouveau RPG, mais est-ce que ce sera vraiment le cas ou pas, je sais pas. Dans ce coffre-là, je vais récupérer d'ailleurs. Bon, évidemment, je pourrais faire le gros bâtard et centrer la miniature sur la révélation de Xeno 3, de que tous les Xenos sont reliés, mais non. J'ai juste appuyé, ça s'appellera juste Projet Exodus 2. Peut-être l'espace entre les mondes en vrai. Sûrement l'espace entre les mondes. Beaucoup de cinématiques par contre. Hein. Pas pour me déplaire. Hein. We were sure that was the end for us, weren't we? Tatsu breathed sigh of relief. Thanks to Kitty Cat friends. You said it, pal. If you hadn't turned up when you did, we'd be pushing up daisies by now. Thanks.
We all inhabit this world together. The feeling is mutual. We got shot up, and we didn't even get the thing we needed. Relax, alright? We'll find it at the next location. Third time's the charm, no? Yeah, well, starting to doubt that. Just stay positive, okay? A moment ago, you were on the brink of death. Yours is a mercurial people. We survived, so it's all good, yes? On to the next one. Jeez. Thank you once again. We owe you for saving their lives. My prince has ordered us to aid humans, and so we have. Prince, my deepest thanks for rescuing our friends. We're in your debt. No need. We are allies. But still, Void's appearance here fills me with unease. You know something about Void? Vita. It serves to sustain Void as his material vessel. Consider the battle for Earth. There, from his Vita, did he command the Ganglion. However, in the chaos after Earth's destruction, his consciousness departed the machine, leaving it a shell, to be pulled in by Mira and crash to her surface, as did you. Al, what you said earlier. Yeah. As I suspected, he'd only linked his mind to the Vita, while his body stayed in the rift. Seems to track. Donc on a la confirmation. On en parlera après. Parce que c'était la fin de la cinématique maintenant. Beaucoup de cinématiques hein, par contre. Mission accomplished. Come on, let's get back to NLA. All these races working together? Mira really is a welcoming kind of place. Just like Lao said. Lao said that? Al, what? When did you see Lao? How? It was when I was drifting inside the rift. But that's... You ever heard of Nirvana? Some religions have the concept, and that space might just be it. As I was floating along, guided by the Ares, while I was looking for a way into this universe, I made a little layover in an eerie kind of place. Ah, d'accord. Fancy seeing you here. Well? How long has it been? I don't think we ever spoke after I left Team Princess. I thought you died defending the White Whale, back before it grounded on Mira. Well, you know, if this is the afterlife, maybe I did. So, how about yourself? Are you dead? Yeah.
Figured. I betrayed our friends. I sold intel to the enemy to get back at those who got my family killed. Well, really, I had just given up. It wasn't about grief or retribution. Plain despair tipped me over the edge. It wasn't the right thing to do. And I knew it. I knew. And I did it anyway. Now you're just sulking, pal. A guy as good as you? Just don't. What Lynn said. She said, it's what makes us human. Corrupt and disgusting. That's what humans are. She's a good kid. Always trying to put herself in my shoes. I could never atone enough for making a child like her wade into that muck. My hopelessness, it wound up infecting her as well. And that's why you accepted death? Decided to just give up and wait for it? Yeah, soon. I'll see Charmaine and Shenchi. I get this might be what you want, but not me. So what if this place is the afterlife? I'm itching for more living. People still need me. Humanity still needs me. I've got unfinished business, and until I finish it, I can't rest. That's right. That's you to a T. Not me, though. Scram now. You know the way, right? Yep. I've got the best guide around. The world I came from. It's a welcoming kind of place. Everyone's ready for your big return. I sure hope so. If you make it, pass a message to Lynn. Humans are disgusting. Stubborn, treat others cruelly. But if she realized this, that means she's anything but. Tell her to live. Lau. I'm not what you think I am. No more fighting, Lau. No, Elma! Not like this! Step aside, Lynn. We're all on the same side here! Even then, when I stood up for you, honestly, it was just so I wouldn't have to be sad again. I never could figure him out. It was all so childish. I was acting so immature about everything. But back then, you stood up to defend Lau, just the same way that I did. If you hadn't done that, maybe I wouldn't have stuck it out and run away instead. I would have stayed a child to the very end. Yes. And if you hadn't stood in my line of fire that day, we would have all been as disgusting as he thought. Your actions are what saved us from that hollow despair. You don't need pretty excuses here. It's all part of life. You gotta take the good with the bad. Anyway, he told you to live. End of message. Yeah.
What was that? What's going on over there? Elma, wasn't that? Yes. The leader of the escort from before. Didn't they say they were going to Lakeview Stronghold in Noctilum? Then we go too. Yeah. Hope we're not too late. Donc déjà on a... Et salut Ginal. Déjà on a une des réponses à ce qui s'est passé à la fin de Xeno. Lao n'a pas survécu, du coup il est bel et bien mort. Du coup ça veut dire que l'endroit où il était c'est non seulement un espace entre les différentes dimensions qui relient Xeno 1, 2, 3 et le X, mais aussi la vie et la mort. Du coup la seule question qui reste à répondre pour l'instant c'est du coup... Bah déjà pourquoi du coup... Est-ce qu'en fait, on n'aurait pas survécu tout simplement parce qu'on est dans un autre univers en fait? Parce qu'en fait, ce qui était consigné dans les serveurs de la Grande Blanche, ça venait de l'univers de la Terre. Mais vu que l'univers de la Terre a été détruit depuis que la Terre a été détruite, l'univers s'il existait, peut-être que c'est pour ça que les myosomes sont encore vivants. Faut voir. Mais surtout la question principale du coup c'est, on aura peut-être une réponse concrète à ça. Mais surtout la question que je me demande c'est comment cette histoire va se terminer. Est-ce que ils vont réussir à se sauver de Mira? Parce que Mira là on sait qu'elle est condamnée. Mira quoi qu'il arrive elle va cesser d'exister tôt ou tard. Donc à voir quand ça va se finir. Est-ce qu'il va arriver dans l'univers de Xeno 1? Est-ce qu'il va arriver dans l'univers de Xeno 2? Est-ce qu'il va arriver dans l'univers de Xeno 3? Putain ça se trouve le truc bleu qu'on voit arriver à la fin de Xeno 3 en fait ça se trouve c'est pas Cosmos. Mais c'est le vaisseau du second projet Exodus. Ça se trouve en fait si vraiment à la fin du DLC là, enfin à la fin du chapitre, on voit le même plan là qu'on voit le vaisseau arriver vers la Terre, c'est du génie. Mais moi de toute façon c'est sûr et certain que Xeno 4 sera une fusion du X et de la trilogie. Et à mon avis, il y a de grandes chances que ce soit ça. The whole team's dead. And look! Piece of... Why? What are you doing this for? You want to leave this world too, right? There's no need to be doing any of this! I wish to know death. Huh? Death, is it? The fear of death is a powerful motivation in creatures like you. Yea, stronger even than your lust for life. I wish to understand this. And that's why the slaughter? You think by killing them yourself, you'll get what it's like to fear death? What was it you called our fight against you? A contest for survival? That's a contest to defy death. You started a war without knowing that? The best it will simply cease to be. That is not death. Self-evidently, as I have no conception of it. Ceasing to be is simple non-existence. But death, when you speak of it, is wrapped up in many a complex emotion. That I wish to know. And then? After that? I have not considered it. You will find my desires are not rooted in emotion. Actions are all. They occur automatically, driven by inevitability. But that's... It's nonsense. How is that a reason to kill? Why do this? Enough. Don't try to understand it, Lynn. He can string all the reasoning he likes. But when you get down to it, this guy is pure evil. Our enemy, nothing less. But...
Dire à Lynn de ne pas se laisser embobiner dans les paroles de Void. Exactly. If we want to argue with them, it'll be with guns. Right. Lynn, we're here to make sure we don't lose anyone else today. That's our mission. Understood. Bon, ça peut être un combat très compliqué, hein, vu qu'on a les Ares. They're off guard. Mais du coup, en fait, c'est... Lui, c'est la raison derrière tout ce qui s'est passé dans le jeu, en fait. You're up next. Scum! Enough. There is no more to be gained. Your stubborn fixation on living is inordinate. You are unlikely to teach me what I wish to know. Shut up! In any case, you will come to my abode. It is, after all, inevitable. The contest continues. As this world's time draws ever closer. What a train wreck. That creep really gets me seeing red. Makes me gag. Let's do a quick head count. Roger that. Ouais, bah on verra ça dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche. N'hésitez pas à nous rejoindre évidemment sur Twitch et sur le serveur Discord. Et on se retrouve dès demain à 8h30 pour la suite du chapitre 13 de XenoX et peut-être avoir les réponses qu'on cherche. Parce qu'il nous en reste encore pas mal. Mais en tout cas, franchement, là, le jeu, il remonte dans mon estime et d'une puissance de malade. Allez, c'était Moclage, je vais regarder. Salut, salut.